Chilean President Sebastián Piñera announced on Tuesday the launch of a new fleet of high-tech trains in the southern region of Biobío, aiming to extend the railway service in the South American country. The new fleet involves an investment of $87 million, revives some regions of Biobío and La Araucanía, which are located more than 400 and 600 kilometers from the capital Santiago respectively. The trains are jointly developed by Chinese company CRRC Safong and Chilean firm Tamoinsa. Estos trenes, que lo hemos visto, no solamente cuentan con una mucho mayor capacidad de pasajeros, son más rápidos, son más silenciosos, son menos contaminantes y tienen muchas comodidades y seguridades para los pasajeros. Además, no solamente estamos aumentando fuertemente el tren para movilizar personas, pasajeros, también estamos fortaleciendo el tren para movilizar la carga en nuestro país. Y eso nos va a permitir descongestionar las carreteras y también mejorar y proteger mejor el medio ambiente. In September 2019, Chilean president presented Chile on Track, a plan to invest more than $5 billion to modernize the country's rail network. By 2027, the plan aims to double cargo capacity to over 21 million tons and transport 150 million passengers.